Now we try to study the significance of the mantras or the stanzas of this Rudra Sukta. Maintenant, on va essayer d'étudier la signification des stanzas, des vers. In our previous session, we have studied up to the 5th stanza. On est arrivé à la 5e. Now we commence the study of the 6th stanza. That is, on the second page starts with the 6th stanza. You look into it. La deuxième page commence par le 6e vers. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va commencer. You turn to page number 2, the Rudra Sukta. Page numéro 2. अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् आयेगुंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वांश्च यातु धान्यः. So first, as usual, I give the word meaning. Donc pour commencer, nous allons expliquer les mots, les paroles. Donc on va commencer par la signification du vers numéro 6 à la deuxième page. Chez nous, c'est pas la deuxième page. Non, la dernière ligne. Tout en dessous d'un petit numéro, page 2. Première ligne, tout en haut. You turn to page number 2. It starts with that stanza 6. The first word is Adhivakta. On commence par les mots Adhivakta. Vakta means the utterer, the one who speaks out, is called Vakta. Vakta, c'est celui qui prononce. For example, now I am speaking to you, I am Vakta. Quand par exemple je parle à vous maintenant, je suis Vakta. So Adhivakta means who speaks authentically with authority. Et donc, Adi veut dire celui qui parle authentiquement. Adhyavochat. That means let he utter authentically. That means with authority. Adhyavochat veut dire qu'il puisse expliquer authentiquement, avec autorité. Daivyaha. Daivyaha, that means the one who belongs to the
class of illuminators. Donc, Daivira veut dire celui qui appartient à la classe des illuminateurs. Next, Prathamaha. Prathamaha means the first and the foremost. Pratama veut dire le premier et le plus important. Bishak means the healer. Bishak, c'est le guérisseur. Sarvan means all, all of them. Sarvan veut dire tout ou tous. Ahin. Ahi means serpent. Ahin means plural, all the serpents. Ahin est un mot en pluriel et veut dire le serpent, donc dans ce cas-ci, les serpents. So here serpent signifies the the enemy forces. Donc dans ce cas-ci, les serpents veut dire les ennemis, les forces ennemies. Sarvan cha. Cha means and or also. Sarvan, all others. Et Sarvan cha veut dire tous les autres. Et tous les autres. Le cha c'est et. Yatudhanyaha. Yatudhanyaha means, Yatudhana means demonic force. Yatudhanyaha, the demonic forces. Yatudanya veut dire les forces démoniques. Jambhayan. Jambhayan means frightening. Jambayan veut dire qui fait peur. So the total meaning of the stanza is the first and foremost healer of those who are the radiators and who is also who governs the utterance by authority, such a one may he make an order
an authority for all the utterances. And also controlling all the demonic forces, making a control or making a territory for the demonic forces through his speech, utterance of his speech. Because these demonic forces which are frightening, so such frightening demonic forces be put under control by the speech of this Rudra, by his utterance. Donc la signification totale de ce vers, c'est que le premier et plus important guérisseur de toute personne qui vont irradier la lumière puisse gouverner et s'exprimer avec autorité et qu'il puisse créer un ordre pour contrôler toutes les forces de l'ennemi, créant un territoire pour eux, rien que par l'explication. So he is the... Encore une fois? Oui. Okay. You want to repeat? Yes, they want. Yeah. I repeat it. Okay. Que le premier et le plus important guérisseur de toutes les personnes ou des devas qui créent la lumière, donc puisse gouverner l'expression avec autorité et qu'il puisse créer un ordre pour toute expression et contrôler les forces de l'ennemi en créant un territoire pour eux, rien que par la parole, rien qu'en s'exprimant. Et donc le il dans ce cas-ci, ce sont les Rudras. Les dieux. Oui, exactement. De la vibration. De la vibration. Les dieux de la vibration. Ça, c'est le il dans tout ce bazar. Le il, c'est le healer. Au pluriel. Oui, oui, bien sûr. Il y en a 12. So here, Rudra is called Daivyaha. Daivyaha means he is a Lord who is divine. Because in Sanskrit, Div is a verb which denotes illumination. Et donc ici, Rudra est appelé Daivyaha, ce qui veut dire le Seigneur divin. Le mot div en sanskrit veut dire illumination. So the word Deva also is derived from this. Deva means normally we use the word Deva as the Lord or the angel, but means the one who illuminates. So the illuminator. Donc le mot div, on le connaît parce qu'on le voit aussi dans le mot Deva. Et Deva en général veut dire le Seigneur. Et si on va plus profondément dans la signification de cela, on arrive à celui qui illumine.
So he is Daivyaha. Rudra is Daivyaha Prathamaha. So he is the first and foremost. He is the first and foremost divine healer. Bishak means healer. He is the healer who is the first and foremost healer. So he is not only the healer of beings, but because he is the first and foremost healer, he is the healer even for the Devas. So he is Daivyaha, that is why he is called Daivyaha Bhishak. He is a healer on the highest level. He is the first and foremost healer because he is highest and the divine. Donc Rudra est appelé Daivyaha parce que c'est le premier et le plus important guérisseur divin. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement guérisseur des êtres humains, mais aussi des devas. C'est le plus haut niveau. So this Ahi here, Ahi means the serpents. The serpents signify the forces of lower nature because the serpents where they like to stay in under the surface of earth. So they always find the way to hide themselves going into the pits and into the dark places. So this serpent signifies the lower nature. And the lower nature is the lower nature means which pulls us down. Serpent is also, see the significance, it is to signify the seducing forces, the temptations, seducing forces, the lower natures, they are symbolically called serpents. Also, always they like to stay in the dark realms. So they like to slip away from where there is light, away from the light, away from illumination. So what they do, they symbolize the dark forces which frighten us. The dark forces like to frighten. Jambhayan means frightening. Donc, Ahim veut dire les serpents, mais bien sûr, ceci a aussi une signification secondaire. Ça veut dire les forces de la nature la plus basse dans l'être humain. Et le serpent, c'est une bête qui va se cacher, qui aime bien être dans les pluies, dans les pénombres, dans la terre. Et c'est ce qui nous tire vers le bas. C'est, en d'autres termes, c'est la séduction, la tentation, etc. Le serpent, c'est un animal qui se cache de la lumière et de l'illumination. Donc, il symbolise les forces noires qui nous font peur. So here Rudra, he frightens these dark forces by his authentic utterance, with his word, with authority. With his word, with authority, he frightens these frightening dark forces or demonic forces and makes a territory for them. So they cannot come forward, they cannot influence us like that. Rudra can control them. So here the stanza is a prayer to Rudra so that
because he is the first and foremost healer of the devas. Therefore, he has this authority, his power, to frighten the frightening dark forces and to control them, put a control over them. So if we approach Rudra, surrender ourselves to Lord Rudra, then he will protect us because of his power to control all these demonic forces which are our enemies. Alors le Rudra, en fait, est tellement fort qu'il peut faire peur à tout ce qui nous fait peur. C'est-à-dire, en s'exprimant avec autorité, il crée un territoire pour ces forces noires, dans le sens où ils ne peuvent pas se montrer, ils ne peuvent pas nous attaquer. Et tout ceci est donc une prière à Rudra, parce qu'il est le premier et le plus important guérisseur. Il a le pouvoir de contrôler les forces noires. Et si nous nous offrons à lui, il nous protège. Rudra, we have learned that he is the Lord of vibration. Therefore, he governs our mind and senses. Because the activity of our senses is manifested as the vibration, through the vibration. How our senses are working, or our sensorium, it is by the phenomenon of vibration only. For example, our sense of sight, how we are able to see, how we are able to differentiate the colors, how we are able to perceive. This is because of vibration, this phenomenon of vibration only. How we are able to listen using the sense of hearing. So this sense of hearing is working through vibration. So this is all these phenomena are through vibration only. So all the sense organs, sensorium, all the senses, they are governed by Rudras because all this activity of senses is through vibration. Same with our mind also. The working of the mind is through vibration. So all this activity of vibration, whatever it is there in the creation, is governed by Rudra. Because he is the Lord of vibration. So in that way, in that manner, Rudra governs our mind and senses, activity of our mind and senses. Donc Rudra est appelé le seigneur de la vibration. Pourquoi? Parce que il gouverne le mental et les sens. On ne peut voir que par une vibration, on ne peut entendre que par une vibration aussi. Même notre mental est une vibration et Rudra gouverne aussi bien le mental que les sens. That means that Rudra rules all the mental of all human, or it's just one? Every being, Like all the beings of the creation, is a form. is not limited to only one form. It is not a form. It is an energy, it is a light which governs this aspect of vibration in creation. So wherever the aspect of vibration is applicable, that is all governed by Rudra. Functioning of our mind, functioning of our senses is by vibration. That is why it is governed by Rudra. C'est donc une énergie, une lumière qui gouverne tout. Parce que tout, non seulement le mental de l'être humain. Des vibrations. Oui. C'est des lumières. Oui, la lumière aussi. Toujours. Parce que la lumière est à la base de la vibration. Ok.
Il y a d'abord lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vibration. Et ils s'appellent comment les dieux de la lumière? Comment? Il y a les dieux de la lumière ou... La lumière, c'est les aditya. Ok. Et ici on parle de Rudra. Et ici, c'est des vibrations, c'est des rudras. C'est le deuxième échelon. C'est ça. He is the Lord. Rudra is the Lord of vibration. So, all that activity of vibration in the whole creation is governed by Rudra. It is one strata, one level of consciousness. And this Rudra, in the capacity of governing mind and senses, this Rudra is also called Indra in this capacity, because Indra means the Lord of mind and senses. Indriya means sense. In Sanskrit, Indriya is sense organs and sense. Indriyas, we have the 5 sense organs, Panchendriya they are called. And also the mind as the 6th sense. Donc Rudra gouverne le mental et les sens, et dans cette capacité-là, il est aussi appelé Indra, qui est donc le seigneur du mental et des sens. Le mot Indriya veut dire sens et les organes aussi. The same Lord in different capacities as is the same Lord is explained, or he is called in different names, but these names signify the capacity or the function. This we have to remember always. The Devas, when you see the names of various Devas, they are not proper nouns, they are not personal names, they are the functional names. So according to the function, the particular name is given. Donc on voit souvent que le Seigneur prend des capacités différentes et est donc appelé par différents noms. Mais le nom, ce n'est pas un nom propre, c'est un nom de fonction, c'est-à-dire on choisit le nom du Seigneur selon la fonction qu'il exerce au moment dont on en parle. Ce n'est jamais personnel. Même Why the same Lord is called by different names? Because there are different functions in different capacities. Et pourquoi est-ce qu'on utilise plusieurs noms pour un seul être divin? C'est parce qu'il y a plusieurs capacités et différentes fonctions. You see, even for us also, we have the same phenomenon, which we don't always try to observe and understand. Même pour nous, il y a cette signification. On est appelé mère par quelqu'un et père par quelqu'un, mais on a des parents aussi qu'on appelle maman ou papa, et on a des personnes qu'on appelle frères et sœurs. Donc nous avons des capacités différentes, et à chaque fois on donne un autre nom pour ces capacités. For example, I am the student of my teacher, I am the teacher for my student, I am the son to my father, I am the father to my son. But it is the same person, there is no problem, in different capacities. Donc c'est toujours la même personne, mais en capacités différentes. So that is why you find different names, but there is no confusion. If you know this clearly, there is no confusion. Those who cannot understand clearly, they get into confusion because they think, why there are so many names?
Donc il faut comprendre bien ce principe-là parce que si vous ne comprenez pas, vous allez vous demander pourquoi il y a tellement de noms pour une seule personne. My son calls me father, and my nephew calls me uncle. But this father and uncle are not different, they are the same person. Par exemple, j'ai un fils qui m'appelle papa, mais mon neveu m'appelle oncle, et l'oncle et le papa, ce n'est qu'une seule personne. So the same, this Rudra, in the capacity of governance of senses and mind is called Indra. Et donc, ici aussi, quand on parle du Seigneur en tant que Seigneur de la vibration, du mental et des sens, on parle donc de Indra. So when we experience, because it is all, we have to apply this to our experience. So, when we experience the activity of our mind and the activity of our senses, so this is how we have to apply it to our life. So, in the beginning itself I told you, the science of the Vedic scriptures, you must know how you have to apply and study. Then you will realize it. Then it is no more abstract. You have to apply this. So the activity of our mind, when you observe this, the activity of our mind, this we don't observe because we are not habituated. We always get identified with our faculties. The activity of our senses and mind are different faculties. We get identified with our faculties, therefore we cannot observe the functioning of our senses and functioning of our mind. The science of yoga is to train you how to observe your faculties, different faculties, not getting identified, but be an observer. That is the practice of yoga. The practice of yoga is not just making some postures. It is train yourself to be the observer, to observe your faculties, and by observing how to train them. Donc, ici, nous allons parler de l'expérience et de comment appliquer cette expérience dans la vie. Et à ce moment-là, ça n'est plus abstrait. Nous observons une activité de notre mental, c'est-à-dire, la plupart du temps, nous nous identifions avec nos facultés et nous ne voyons pas le fonctionnement des facultés. Et ceci est appelé yoga. C'est de s'entraîner à observer les facultés et la façon dont ils fonctionnent en nous. So when you are experiencing, then you are called Indra. When you are controlling, then you are called Rudra. That is how we have to understand. When you are experiencing the activity of your mind and senses, so then you are Indra. When you are controlling the mind and activity of your mind and senses, then you are Rudra. So it is in two different capacities of the same Lord. Donc, quand nous sommes dans l'expérience de l'activité de notre mental et de nos sens, on peut dire qu'on est Indra, mais quand on contrôle l'activité du mental et des sens, on est Rudra. Ce sont donc deux capacités de la même loi. So by this controlling aspect, we will
have a control on the lower forces, and these demonic forces, they are not outside us, they are also there inside. But if they are under control, they make no problem to you. If they are not controlled, then you will be dominated by them. Like you have desire, hatred, anger, anguish, all these different, they are also forces, they are but negative force, negative energies. So, they will dominate us. But if you practice, so for that only we are trying to connect ourselves to these higher energies, the Lord consciousness. Because that can control these things. Otherwise, they will work as our enemies. Generally, we think that enemies are outside. But enemies are inside you, not outside. Persons are outside, enemies are inside. Donc en contrôlant, nous aurons le contrôle des forces de notre nature basse et des démons, parce que les démons ne sont pas à l'extérieur, mais bien aussi à l'intérieur. Si nous les avons sous contrôle, nous allons vivre la vie qu'on veut, mais sinon, on va expérimenter le désir, la haine, la peur, l'agressivité, et pour finir, ces choses-là vont nous dominer, et c'est pour ça qu'on essaye d'augmenter notre conscience pour arriver à les contrôler, à les dominer. Les ennemis ne sont donc pas à l'extérieur, mais bel et bien à l'intérieur. Often what happens is that we superimpose, we make a superimposition of these inner enemies on the persons outside. That is why we are confused. That is why we are not able to conquer the enemies, because we look outside for the enemies, where they are inside you. Ce qui se passe en temps normal, et très souvent, c'est que nous miroitons tous ces sentiments comme peur, angoisse et tout ça sur la personne d'en face de nous. Et donc nous dédions nos peurs et nos angoisses et nos haines à la personne en face de nous. Mais en fait, c'est nous qui le sommes. So these enemies which are there in us, in the lower nature, they make us sick, because they bring sorrow to us, sorrowful experience to us. So they bring sickness to us when they are not controlled. And therefore, Rudra, who can control this, is called the healer, the first and foremost healer. So he can, when we approach Rudra, he can control all this. He can keep all this under control. So when these enemies are controlled, when you could put what is called a barricade, a stoppage to this enemy's activity inside, then you are healed. So that is why Rudra is the healer, divine healer. In this stanza, he is called Bhishak, the divine healer. This you cannot do by yourself, but when you surrender to the Lord consciousness, to Rudra, he can
do this. He has the capacity to do this, to control. Generally we live identified in this experience of the activity of our mind and senses. Therefore, we are influenced by these devilish forces which are active in us. So if you approach or surrender to that consciousness, Rudra, then they are controlled and you are healed. You are liberated. Healing is liberation from bondage, from suffering. That is the true significance of healing. Because sickness is also like a bondage. If you are experiencing a sickness, that is a sorrowful experience. That is like a bondage. So healing is liberating you from this sorrowful experience, from the bondage. So the Lord can do it. Rudra can do it. C'est donc les ennemis qui nous rendent malades quand on ne les contrôle pas. C'est pour cela que Rudra est appelé le premier guérisseur, parce que lui, il peut contrôler, il peut mettre une barricade entre les ennemis et le soi, et il va stopper, barricader ces forces négatives à l'intérieur de nous. Il est appelé le guérisseur divin, et lui seul peut arrêter les forces noires. Et nous, en nous soumettant à lui, il peut les contrôler pour nous. Nous vivons les forces noires jusqu'au moment où Rudra les guérit et nous libère, comme si il coupe les ligatures. Parce que la maladie, c'est aussi une forme d'être ligoté, d'être attaché. We get into the why we get into the sorrowful experience and all this suffering? It is because of getting entangled, getting identified, and because of the activity of attractions and repulsions. You see, we have all these pairs of, they are called the pairs of opposites. Pourquoi est-ce qu'on entre dans la souffrance? Parce que nous nous identifions avec ce qu'on vit tous les jours et à cause de l'activité, de l'attraction et de la répulsion. Et ces forces-là s'appellent les paires d'opposés. The desire and hatred, for example. Desire and hatred, like, dislike, these are all pairs of opposites. Donc il y a plein de paires d'opposés, donc aimer, haïr, etc. And these are very active when we dwell in the lower nature. We have our lower nature, we have our higher nature. Et ces paires sont très actifs dans notre nature basse, et c'est pour cela que nous essayons d'élever la conscience à la nature haute. So the activity of the senses and mind at the level of body, senses and mind, that constitutes the lower nature of the being. Donc l'activité des sens et du mental sont classifiées dans la nature basse de la personne. It is in the lower nature we have the operation of
our instincts, reflexes and emotions. Instincts, reflexes and emotions, they are active on the lower nature. Et donc nous avons l'opération de nos instincts, de nos réflexes et des émotions. Et ça, c'est classifié dans la nature basse d'une personne. So as long as we dwell in the lower nature, we are conditioned. Our consciousness is conditioned, and this is bondage. Et donc aussi longtemps qu'on vit dans la nature basse, nous sommes conditionnés. Et ce conditionnement est donc une ligature, un esclavage. Oui. Because there is all the activity of this attraction, repulsions, these pairs of opposites are very active, and therefore our experience is unhappy experience, and that is what is called a disease. We are never at ease. Dis-ease. Disease means dis-ease. Ease is the experience of happiness. Opposite to ease, dis-ease, where we cannot be happy. Et donc c'est à cause de l'activité de ces paires d'opposés que nous sommes très malheureux et que nous ne sommes plus à l'aise. Et quand nous ne sommes plus à l'aise, on ne peut pas être heureux. Malaise. And this disease, it is the prime disease of all diseases. This disease is what is called in Sanskrit, it is called samsara. Et donc ne plus être à l'aise ou être dans le malaise, ça s'appelle en sanskrit samskara. No, not samskara. Pardon. Very careful. Samskara is different. Samskara is higher. This is samsara. Samsara. Yes. That's why I keep observing. Because a little change in the words completely changes its significance. Samsara and samskara. I'm not awake, I'm asleep. So samsara is the real disease where you are living in this mundane world is all with all these entanglements and getting revolved around this only always in the mundane plane. Actually mundane plane is not samsara. How you are involved, that is samsara. Physical, many people wrongly understand samsara as all the physical activity, and they think that, we have to renounce all this and go away from this, from all the people. But that is wrong understanding. If you go away from other people, you cannot go away from your mind. It is your mind which is responsible to bury you in samsara. It is not the other persons. That is wrong. That is where a proper understanding is required. If I think, my wife and children are samsara to me, then for them I am samsara. It is relative. That is why they are called relatives. It is all relative to each other. But it is not this. It is our mind. All this is in our own mind, not in the persons. So if you run away from all the people, but still you are entangled because it is your mind is with you. You cannot escape from your mind.
Master has wonderfully given an example in mantra scripture. Master says, a dog can run away from another dog, but it cannot run away from its own tail. Suddenly the dog looked at its own tail and wanted to escape from its tail and running. Wherever the dog runs, the tail is with the dog only. So our mind is like our tail. The disturbing factor is our own mind, not the persons outside, not the situations outside. Et donc, le samsara ou le malaise ou la maladie, si on veut, c'est parce que tout s'est embrouillé. On n'est pas malade à cause de tout ce qui est autour de nous, mais parce qu'on a tout ça en nous. C'est la façon dont on s'implique qui pose problème. Et c'est inutile de s'isoler et de dire voilà, j'échappe à tout ce qui m'embrouille, parce que c'est notre mental qui nous embrouille. Et donc on ne peut pas s'extraire à notre mental. C'est comme un chien qui va courir très loin d'un autre chien, mais il ne peut pas s'encourir de sa propre queue. So this is called the real disease, the disease which is attained by the being who came into this mundane world. It is a disease attained by getting into such involvement or activity of the lower nature. So that is why we have to approach once again the Lord consciousness to elevate ourselves from the lower nature into the higher nature. Then we are liberated. So that is why the Lord is here he is called the healer, the first and foremost healer. He can heal from such disease. No medicine can heal on the physical level from this disease, because this is disease of our nature. This is not just of the matter. So this is not healed by medicine. This is healed by the Lord consciousness. That is what it is explained. And how it is healed, that is explained in this. Et donc, la maladie ne vient pas parce que on est dans un monde qui nous perturbe, mais c'est venu parce que on s'implique dans l'activité de notre nature basse. Et donc, nous devons transformer notre nature basse en nature haute. Et ça s'appelle la libération. Et il n'y a aucun médicament qui peut nous aider à guérir notre mental. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider à contrôler notre résidence en nature basse. So this Lord consciousness, to make a contact with Lord consciousness, how we can make a contact is, that is explained as the utterance of Om, because the Lord consciousness is there in us also. It is all-pervading consciousness. It is all-pervading light. That is the Lord consciousness. Where is the Lord of universe? Everywhere. Even in ourselves. So, we have to make a conscious contact. And how? We have to call Him. That is how Patanjali also explains in the yoga science. You have to call Him, but by what name? When you call Him, there is one common name. That is what we call Om. And we utter Om consciously, then we are entering into the Lord consciousness. How He responds, that is also explained by Patanjali.
he is always ready to respond because he is uttering. He is the utterer. He is uttering. We think we are uttering, but he is uttering. When we call him to utter by uttering Om, then we will realize that he is uttering. Through our inhalation and exhalation, who is uttering? Do you think that you are able to utter the sound without his uttering? Who is responsible for our inhalation and exhalation? Do you think that you are responsible for your... If you are responsible, you think that then it cannot continue for a long time. So, he is responsible. He is the utterer. And you also can utter. When you call him, he is already there. Because he is within yourself. He is within yourself because you are in him, in the Lord consciousness. All the beings are existing in the Lord consciousness. That is why the Lord consciousness is pervading all the creation. The only thing is you are not awakened. To awaken your consciousness, you utter and you call forth him by uttering Om. Then you realize he is uttering in you. That is what exactly explained by Patanjali in his Science of Yoga. Donc, le Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire contact? C'est en exprimant et en chantant le mot Om. Le Seigneur pénètre partout et ce n'est qu'en faisant un contact conscient qu'on peut l'appeler. On l'appelle par le nom Om parce que c'est le nom universel et quand nous prononçons cela consciemment et constamment, nous entrons en lui. Et comment est-ce qu'il répond? En fait, il est toujours là, parce que c'est lui qui s'exprime à travers notre inhalation et notre exhalation. Et est-ce nous qui sommes responsables de notre respiration? Ce serait bien dommage, parce que ça ne durerait pas longtemps. C'est donc le Seigneur qui contrôle notre respiration, et quand nous l'appelons, il est déjà là parce que tout existe en lui et en sa conscience. Et donc c'est lui qui s'exprime à travers nous. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas réveillé. Et on s'exprime pour se réveiller. Et quand il s'exprime à travers nous, on peut trouver l'explication de Patanjali dans le Science of Yoga. Science du yoga. So now we proceed to the next stanza. Le vers suivant. Seventh one. Numéro 7. Asau yastamro aruna uta babhrus mangalaha ye chemagam rudra abido dikshu. So again we proceed by word meaning of the stanza. D'abord l'explication des paroles. Yaha, in Sanskrit, Yaha means he who. He who. Yaha en sanskrit veut dire celui qui. Tamraha. Tamra means copper,
So he who is having the color of copper. Tamra veut dire le cuivre, donc c'est celui qui a la couleur du cuivre. Arunaha, he who is having the red color. Aruna veut dire celui qui est rouge. Uta means and. Uta And veut dire et. Babru. Babruhu. Babru means one having mixed colors, combination of colors. Babruhu, c'est celui qui a plusieurs couleurs, un mélange de couleurs. Sumangalaha. Who is having the form which is auspicious? Who is having auspicious form? Donc Sumangalaha veut dire celui qui a une forme auspicieuse. Abhitaha means around us. Abhitaha veut dire autour de nous. Dikshu means in all directions. Dikshu, c'est dans toutes les directions. Yecha. Yecha means those who are. Yecha, c'est ceux qui sont. Imam Rudraha. These Rudras. Iman Rudraha veut dire c'est Rudra. Rudraha is plural. C'est un pluriel. So the total meaning of this stanza is he who is copper colored and he who is red colored and he who is having the mixture of all colors, combination of all colors, and he who is having the form auspicious, is there in all directions around us. Our salutations to such Lord Rudra. Et donc la signification totale, c'est celui qui a la couleur cuivre et celui qui a la couleur rouge, ainsi que celui qui a toutes les couleurs et une forme auspicieuse. Il est là dans toutes les directions autour de nous. Et nous vous saluons, Rudra. So where can you observe all these colors of Rudra? When you observe the horizon, in the eastern horizon at the time of sunrise, if you observe the sky, you can observe this color of the copper. So that is why he is called the copper colored.
Et où est-ce qu'on peut trouver toutes ces couleurs? C'est en regardant l'horizon à l'est, quand le soleil se lève, on voit toutes les rouges et les couleurs cuivre. In the evening, when you observe the horizon at the time of sunset, then you observe the red color in the sky. Et aussi le soir, quand on regarde l'horizon et le coucher de soleil, nous voyons toutes les couleurs rouges et roses. And when there are clouds and the rays of the sun are passing through clouds, you find the combination of colors in the form of rainbow. Et quand on regarde les nuages qui sont percés par les rayons de soleil, nous trouvons aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. So this signifies that the different seasons and in different directions you find the sun who is illuminating with his rays, and these rays of the sun are experienced in different colors, and this is all due to vibration. So the sun, activity of the sun is radiation. Sun is, whom you call sun god, is on the plane of radiation because he is Aditya. So he radiates the rays, the light, and this is passing through the next level of consciousness at the level of radiation, vibration, and because of this vibration we have manifestation of different colors, because manifestation of colors is vibration only. So that is because of Rudra. So you find copper color in the eastern horizon, you find the red color in the western horizon, sunset, and you find combination of colors in rainbow. All this is activity of Rudras because of vibration only. And so he is around us always. Rudra is within ourselves, he is around us. That is what is explained here. Abhitaha. Abhitaha means around us. So who is around us in all directions? Dikshu, because we have seen the word Dikshu. Dik means direction in Sanskrit. Dik means direction. How many directions we have? Basically, we have east, south, west and north. These are basically 4 directions. But you can also count the corners of these directions as sub-directions. South, east, southwest, northwest, northeast, in all these 4 corners. So 4 plus 4, 8. And you have the direction upwards, and you have the direction downwards. So total 10 directions you have. So in all the directions, it is the activity of Rudras, the Lord of vibration. So if you can realize this, so you can see, you can experience in all the directions around us and offer your surrender to this Lord who is around you in all the directions. So this is an offering, salutation. What you can do, you can
offer your salutation to the Lord who is constantly around you, around every being. So salutation is a gesture to make a conscious contact. Why you have to make a salutation to the Lord it is a mark of surrender to make a conscious contact with the Lord consciousness. So with whatever name it may be, but that is a proper procedure to offer the salutation to the Lord, is a proper procedure to surrender ourselves. Surrender ourselves by surrendering ourselves, we can subdue all the lower realms in us, and we can be on the higher level of consciousness, one with the Lord consciousness. That is called realization. That is God realization. When once we got into this, we are liberated from self-conditioning, from bondage, from sorrow and from suffering. That is what is all implied in all these mantras in the form of stanzas. Et donc, ceci veut dire que dans plusieurs saisons, dans plusieurs directions, on trouve le soleil avec ses rayons, qu'on peut voir avec différentes couleurs, parce que les couleurs sont des vibrations. C'est donc l'activité du soleil, c'est la radiation, donc l'aditya. Et ça passe à travers, comme ça on passe à travers le niveau suivant, donc on va de la lumière vers la vibration. Et c'est là aussi, là-dedans, on a donc la manifestation des couleurs. Le Seigneur est toujours là, il nous entoure dans toutes les directions. Dès que ces directions, donc comment est-ce qu'on peut voir ces directions? On sait qu'on a les points cardinaux, c'est-à-dire est, ouest, nord et sud, mais aussi bien sûr des subdivisions, donc sud-est, sud-ouest, nord-ouest, nord-est, ça fait 8, et puis le haut et le bas. Donc ça c'est toutes les directions, et dans toutes les directions il y a l'activité de Rudra, le Seigneur de la vibration. Nous pouvons sentir Rudra dans toutes les directions en se soumettant à lui dans toutes les directions. Et nous pouvons saluer le Seigneur en prenant contact consciemment, n'importe son nom. Ceci est donc la procédure correcte de se soumettre au Seigneur. Et comme ça, nous pouvons être un avec lui. Donc en augmentant notre conscience, nous pouvons être dans la conscience du Seigneur, et ça veut dire qu'on est libéré de la tristesse et de la souffrance. Pendant combien de temps? And in how much time? And in how much time is the question? Time is only a concept of our mind. Le temps n'est qu'un concept du cerveau. When you surrender yourself, your mind is dissolved, then there is no time. It's already there. There's a very nice story with an elephant and a needle. il y a une histoire très, très classique avec un éléphant et une aiguille. Et il y a quelqu'un qui demande au Seigneur pourquoi est-ce que, on doit attendre pour s'élever. Et le Seigneur dit, parce que je suis occupé à tirer un éléphant à travers de l'œil d'une aiguille. Et il y a quelqu'un en bas qui dit, génial, le Seigneur il est tout puissant, ça va durer une seconde et c'est fait, on est libéré. Il y a une autre personne qui dit, non, ça va durer des siècles, on n'est toujours pas libéré. Donc le temps n'existe pas, le temps ne joue pas, c'est la perception qu'on a. Because time is, what we call time is a concept
rising out of the mind, what we call time. Because time is a concept, and the concept is the mind. Le temps n'est qu'un concept du mental. What we call time is only difference between two incidents. That's what we call time. Le temps est appelé un écart entre deux incidents. So it is it is because all the concepts are there in the mind, and when the mind, because mind is a state, and so when mind is subdued, then there is when this is dissolved, then what we call time is, it stands as only one, always ever present. That is what you find as explained in the scriptures. Donc le temps n'est qu'un concept de notre mental. Et en fait, le mental, qu'est-ce que c'est? C'est un état. Et quand le mental n'est pas réveillé, nous considérons le temps comme on le considère d'habitude. Mais en fait, dans les écritures sacrées, on trouve que le temps n'existe pas ou est exprimé par une présence permanente. Vivre dans le présent en permanence. Time is like a wave in the water of the lake. Le temps est une vague dans l'eau de mer. You see, Master has, for this explaining about time, Master has given very short, very significant explanation. That you can translate this text. I will try. I will just read out and translate. You can translate. Watch is symbol of time. So also time is a glyph of yourself. You the lower have come out of the higher. You the lower is space from which you the matter comes. You the higher are time from which you the space have descended. You the higher came out of the highest I am. Trim your activity into time. Time is the lake and you are the ripple. Let the ripple merge into the lake so the lake doesn't move. There is no lake. It is the sky and the sun is a reflection and the reflection is true. When you meditate upon this, then you can understand what is time. You can just translate this here directly. Is it in English? Okay, yes, okay. Ok. Donc, c'est quoi le temps? Le temps, c'est un symbole. Le temps est aussi une réflexion de vous-même. Vous, qui êtes sorti du bas et vous évoluez vers le haut, et vous, en bas, vous êtes dans l'espace qui crée la matière. Vous, en tant que forme plus haute, vous êtes le temps duquel vous êtes sorti vers le bas. Vous, en haut, vous êtes venu du plus haut I am, du plus haut je suis. Essayez d'arranger vos activités dans le temps. Le temps est un lac et vous êtes la vague.
que la vague puisse merger dans le lac. Comme ça, le lac ne bouge pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de lac. C'est le ciel. Et le soleil est sa réflexion. La réflexion est la vérité. It's a direct answer. Which he will take 10 years of meditating on. Okay, now it's breakfast. Madame, la réflexion est la vérité, c'est ça? Yeah. Je m'appelle Amy. S'il vous plaît. Amy, je m'appelle Amy. Amy. This is a small book which Master has given. Nice.